How's it going, boys and girls? My name is Michael SK, and welcome back to the Eden of Grisaia. So the last episode was kind of interesting. Thanatos went back to being Kazuki, or at least she went back to her human body, despite being dead. But now she's alive and not a computer, and I don't understand anything anymore. But the point is that Kazuki, or Thanatos, is back as Kazuki, in a way, and I believe they are now, or she is going with JB to meet up the same area that the girls here with Yuji are heading to meet up. So, I guess we'll see how that all goes. Let us continue. 一応連絡は取れたわ。無事に脱出成功したみたい。そう、よかった。それで、そちらはどうなの？道は見つかった？多分合ってると思うんだけど、これ車で入っていいのかなってぐらい細い道なんだよね。入り口も草がいっぱい生えてて分かりにくかったし、もう何年も誰も通ってないみたい。少し調べてみたんだけれど、どうやら旧採石場はどっちに出るみたいね。45年前に採石場が閉鎖されて以来、オフロードバイクに乗る人たちの遊び場になっていたみたい。写真を公開しているブログが何件か見つかったわ。昔はトラックなんかが通れる道幅があったらしいんだけど、地震で土砂崩れが起きてからはオートバイか小さな車じゃないと通れないみたい。だからか。ここに来るまでに2箇所の土砂崩れと1箇所の倒木があったよ。なんかよく通り抜けたね。It's too early for me to be making these mistakes. まあ確かに軽トラで入るような道じゃないけどさ、4番をなめちゃダメだよ。4駆だぞ。Oh, a four-wheel drive. タイヤが4つ駆動するというだけでそれほど万能な車とも思えないんだけど。っていうかさ、採石場の跡地に何かあるの？目的地は多分採石場じゃないわ。おそらくその先にある浄水場じゃないかしら。浄水場？ Hey girls! 聞こえるかい？まずいことになった。 Good old Jimmy slash Robbie. 何かあったの？上空のミレーラからの報告だ。山の周辺6カ所にある出入り口に地元警察が集まっているらしい。ヘリを落としてしまったのは失敗だったね。傍受した彼らの無線では臨場って言葉を使ってる。事件性があるとして行動しているみたいだ。Yeah, there was murder. 山の出入り口を封鎖されてしまったってこと？原因はわからないけれど、彼らの命令系統に混乱があるみたいで、今はまだ入り口で待機しているけど、捜索が始まったら君たちの身柄もいずれは確保されてしまうだろう。君たちの身柄を警察に確保されるのは市ヶ谷も赤坂も面白くはないだろうし、警察に欺瞞情報をばらまいているのはどちらかだとは思うけど、これは時間の問題かもしれない。最悪の場合は車を捨てて野望を漕ぎ進みながら徒歩で山から脱出する必要があるね。その必要はないわ。タナトスさん？こちらは順調よ。迎えに来てもらって高速艇も用意してもらって会場を移動することになったから、予定より早くあなたたちと合流できそう。Yeah. こちらもすでに指定座標で停泊中よ。あとは私たち待ちってことか。急いではいるんだけど。問題はどうやってその山から脱出するかってことだね。要は出入り口を使わずに脱出すればいいんでしょ。周防天音、現在位置はわかる？大城滝林道の後半かな。地図だとこの一本道の先は行き止まりなんだけど。そう、それで合っているわ。その道の突き当たりは採石場。そこからさらに200メートルも進めば鳴沢浄水場が見えてくるはずよ。鳴沢浄水場？あまねえ、なんか建物が見えてきたのよ。浄水場に到着したら地下水路の入り口を探しなさい。地下水路？その浄水場は隣接の水源が確保されて閉鎖されるまでは県央や横浜、横須賀に水を送っていた施設で、満水時に放水するための地下水路が海まで続いているの。So we're gonna take a tunnel out of here. その地下水路に入るための整備通路の入り口を探して。そこに車ごと入ってそのまま脱出させるつもりかい？その通り。水路の内径は 1.8 メートル。
車ごと入れるサイズだし、使用されなくなって45年経っているから路内が浸水していることもない。ありました。地下水路の保守点検通路です。天音さん、車を止めてください。ちょっと、本当にあそこに入るの？水路の前に門がありますね。鎖と南京錠で施錠されている上に大きな岩で塞いであります。 What the hell? 鎖は切断して構わないし、岩は爆破して排除しなさい。待って、一つ確認しておきたいことがあるんだけど。何？今スオーさんたちが侵入しようとしている水路って、出口は私の船がいる場所につながっているのよね。ええ、そうよ。その水路の出口っていうのはもしかして、今私の目の前にあるあの絶壁の中腹にぽっかりと開いている穴のことを言っているの？ Oh shit, え dude. え、それで合ってるわ。あの高さはまずいでしょ。20メートルぐらいはあるんじゃない？20メートルは大げさね。水路出口の高さは 9.3 メートル。一般的にビル3階分の高さといったところかしら。十分に危険な高さよ。そこから飛べというの？ It's not that hard. I mean, there's water below them. 他に手段はないのよ。飛ぶか飛ばないかは現場の勇気とあなたの判断にお任せするわ。むちゃくちゃなのよさ。あまり時間はかけられない。その判断はできれば急いだ方がいい。スオさん、車ごと落っこちるのか。人生で何度もある経験じゃないとは思うけど、これで2度目だよ。Damn. さっちゃん、とりあえずゲートの鎖と邪魔な岩排除しちゃってくれる？飛ぶつもりなの？この車を受け取った時にさ、シートの後ろに亜酸化窒素ガスのボンベが積まれてるのを見て、なんとなくこんなことになるような気もしてたんだよね。水路の全長は約50メートル。計算では踏切時の速度が112キロに達していれば失速して岩場に叩きつけられることもないわ。水路内の路面にもよるけど、2速スタートで思いっきり引っ張って3速に放り込んだ後にガス噴射すれば多分いけると思う。分かった、やってみる。マジでか。あまね、あんたイカれてるのよさ。でもここでグズグズしてたら捕まっちゃうし、それにユージがもうやばいって、顔とか真っ青になってる。とりあえずゲート爆破しますね。前方障害物排除、侵入口確保。 Well, that was quick. どうするの？榊由美子。ここまで来て後には引けないわね。お願いするわ、スオさん。よっしゃ、よく言った。全員車に乗って。乗ったら振り落とされないようにしっかりと捕まって。特にミチル。 Oh, especially Michiru. After all the shit that we've gone through because of her, come on, she's gotta make sure she doesn't fall out. なんで私だけ特になのよ。 Come on. だってあんたさ、落ちるなって言ったら絶対落ちるじゃん。さすがにこれはシャレになんないから絶対に落ちないでよね。わかってるわよ。なぜだろう。なんか絶対落ちるような気がするのよさ。Yeah. いわゆるフラグ成立ってやつだね、マキちゃん。ちょっと変なこと言わないでよ。それじゃ落ちなかったら私が悪いみたいな流れになるじゃない。 Stop breaking the fourth wall and hurry the hell up. 焦らないの。準備はいい？準備 OK。 よっしゃー、いっけー、4番。 Slamming the accelerator to the floor, Amane blew through second gear in the blink of an eye. Next, she lifted her foot up off the gas pedal for just a moment, abruptly removing the positive torque she'd applied to the gear and allowing it to reverse. Aiming for the brief instant when there would be no torque whatsoever, acting on the transmission, she threw the car into third gear, and the shifter snicked perfectly into place. This was a trick she'd worked out herself while driving the family delivery van one particularly dull afternoon, when simply stepping on the clutch pedal had felt like far too much effort. After finishing up, she'd return home and describe her technique to her father, but his response to the no-clutch method was a disappointingly casual nod, followed by right,
You mean the all-manual quick shifter. Apparently it was a perfectly commonplace maneuver that every would-be street racer inevitably figured out for themselves and then bestowed with an overly dramatic name. That said, the slightest mistake on the timing meant the gears wouldn't mesh properly, resulting in severe damage to the synchros. So the racers of the world, Amane included, tended to avoid using this trick in anything but the most critical possible situation. But of course, this was the very definition of an all-in moment. The gears had meshed smoothly. When she pressed her foot back down on the gas, the Yonbar leapt forward in a dramatic burst of acceleration. But the engine's RPM had dropped to 5,500 and the needle was sluggish to rise. In her time with this truck, she realized that the tiny space between 5,800 and 6,000 contained a deep valley that curbed its ability to accelerate. Those 200 RPM would make or break them. If they broke through, the needle would surge easily upward. Once they got over 6,000, they'd accelerate quickly enough to leave their stomachs behind. As the stepping type tachometer's sensitive needle finally touched the number 6,000, Amane instantly flipped back the hinged missile switch cover that she'd been fingering anxiously. With a fierce battle cry, she jammed her thumb on the now exposed skull and crossbones button. Yikes! The braided metal hoses, connected to the cylinders were instantly purged of air, and an instant later, compressed nitrous gas rushed through them into the Yonbar's added injectors, along with additional fuel. The nitrous oxide decomposed in the intense heat, producing a huge amount of oxygen that enabled the excess fuel inside the engine to combust. The resulting burst of power was quite literally explosive. Although the engine was now inside its power band, the tachometer's needle jumped upward at a rate that would normally be unthinkable. In the blink of an eye, they'd blown by 8,000 RPM, pushing solidly into the red zone at 9,200. The engine's valve overlap period was on the long side to begin with, and now the springs were surging. A mixture of compressed gases burst past the valve seats and reignited on contact with the hot exhaust and the muffler. This afterfire itself wasn't particularly dangerous, but if those gases blew back into the inlet manifold, the backfire would blow their fuel injectors apart. Please. The truck's remarkable lightness was now a disadvantage. Its frame jumped and jerked as it accelerated. As she clutched the steering wheel tightly to keep the restless vehicle on track, Amane heard its engine finally begin to scream. Well, this truck is dying. The awful sound of an explosion shook her eardrums painfully. One of the stud bolts that had held the combustion chamber in place, stressed beyond its tolerances, had probably stretched and allowed compressed gases to leak from the head and into the water jacket. And this sudden surge of hot gas from the engine into the coolant reservoir had blown the lid off the overflow tank, allowing hot water vapor to push its way out past the radiator cap. As the bruised and battered Yonbar reached the very end of the tunnel, Amane glanced over at the speedometer and saw they were traveling at 122 kilometers per hour. Yikes! Well, rest in peace the gang. She was floating up into the air, her body suddenly weightless. For a moment, her mind went blank. But although her mind was incapable of coherent thought, Amane reflexively lifted her foot off the accelerator. You couldn't keep your foot on the gas during a long jump, or the centrifugal I know this word, I just can't say it, I'm sorry. Force of your spinning tires would pull the nose of your car down, and you'd hit the ground nose first. Amane had learned that from bitter experience, and so her body had reacted before she had time to think. I know there's water beneath us, but if we hit it this fast, we might still be dead. All of the hairs on the back of her neck were standing up. She'd experienced this sort of thing a few times before, although her wheels had been on the ground at the time. When you commit to a really big, really stupid risk, time slows to a crawl as you ponder the possibility of your imminent demise. Fortunately, Amane had learned something
from those experiences. If you were calm enough to ponder the odds you were about to die, that meant you were probably going to make it. That said, it didn't seem likely they'd get out of this one without a few broken bones. But just as this thought was running through Amine's head, an unexpected sight reared up before her. Of course, screaming at it wasn't really going to do much good in this case. She was dealing with a ship after all. They were plunging straight toward the very houseboat from which Sakaki Yumiko had been directing this entire operation. Bracing herself for impact, Amine tensed every muscle in her body, and in the next instant the Yonbar smashed into the boat like an enormous missile. Lovely. Ah, this feeling again. The stench of gasoline hung heavy in the air. Vaporized by the heat of the engine, a mist of oil wafted through the cab. Mixed in with its odor, there was also the oddly sweet smell of evaporated coolant. She clenched her teeth so hard that her jaw was aching. The lactic acid began to drain slowly out of her muscles. A wave of fatigue washed over her, so powerful it was hard to express in words. なんか癖になりそう。 What the fuck? Alright. ひどい煙。そうさん、無事なの？無事なら返事して。ああ、なんとかまだ生きてるみたい。奇跡かも。 What a getaway. 飛び出してくる車の進行方向に向けて船を動かしておいたのよ。球技でいうところのランニングキャッチみたいな感じ？おかげでなんとか助かったみたい。ありがとう。他の子たちは？どうだろう。みんな生きてる？ひどい目にあったのよさ。なんかあまねえの車に乗りたがらないチルチルの気持ちが少し分かったような気がするのよさ。マキナは無事ね。さっちゃんは？はい、なんとか無事です。風見さんの体が飛んでいかないように上から抱え込んでいたのですが、逆に風見さんが私のクッションになってくれたみたいです。風見さんも一応無事です。みちるは？あれ？おい、嘘だろ。チルチルどこ行った？ Did she seriously fall out? そんなまさか。みちる様、どこですか？ Just because you've triggered a flag doesn't mean that the corresponding event actually has to happen. But regrettably enough, Matsushima Michiru was quite reliable when it came to these sorts of situations. When you told her not to fall, she'd always take a dramatic tumble. Profoundly annoying as it might be, this was simply her nature. Alright, she's just drowning. No worries, she's just drowning. どこからともなく鬱陶しい金髪女が溺れているような音が聞こえます。いやいや、あれチルチルだから溺れてっから。チルチル、気をしっかり持つのよ。何か言い残すことは？助けなさいよ。何その驚異の新システム。レイター吹きなしの特許。そうじゃなくて助けなさいよ。なんかもうあの子泣いてるじゃない。じゃあユミちゃんが助けに行く？私はほら、だってねえ、寝れるの嫌だし、夜の海って真っ暗で不気味だしねえ。 No one's gonna help her. 誰に同意を求めてんの？なんかどんどん流されていってるけど、放っておいたらあのままアメリカに着くんじゃない？とりあえずみんなでじゃんけんをするというのはどうかしら。なんか最近のユミちゃん言うようになったよね。どういう意味？あれ、ネタじゃなくて本気で嫌がってる？みちる様、今浮き輪を投げますから、とりあえずこれに捕まってください。だいうか私なんか流されてない？チルチル、泳いでこっちまで来るのよ。 And don't bring up that I can't swim shit. なんか
ロープとか投げた方が良かったんじゃない？サチ、ロープとかね探せばあると思うけど、お船も車もぐちゃぐちゃになっちゃったから。えの？もうしょうがねえな。私が泳いで助けに行ってくるのよさ。あれ、電話？私のタナトスフォンだわ。はい。タナトスです。 Ah, fuck. 急に通話回線が切れたけれど、何かあった？ああ、ええ。飛んできた車を船で受け止めたのだけれど、その時に操舵室ごと屋根のアンテナを壊してしまったから。そう。全員無事？松島さんが海に転落してしまって、夜の海は危ないし、どうやって助けようかってみんなで検討している最中よ。それなら私が助けに行くわ。え？実はもうあなたたちのすぐ近くまで来ているのよ。どこにいるの？ Yumiko looked all around her, but there didn't seem to be another boat anywhere. Could she be coming from above? No, there weren't any helicopters or other aircraft in the sky. What exactly had she meant by close by then? Tilting her head quizzically with the phone still pressed to her ear, Yumiko began to wonder if Thanatos had made some kind of mistake and ended up somewhere else entirely. But in that moment, she saw the surface of the water just behind Michiru swelling suddenly upward. As the sudden swell of water grew in size, Michiru and her life preserver were dragged helplessly back toward it. Now, what is happening? What the fuck?! This is a really weird visual novel. And that is a big boat. And at the very summit of the rising plume, pushing Michiru up from below, the top of the submarine broke the surface of the water. Its total length was something like 120 meters. Having reared up out of the sea with absolutely no warning, the massive vessel calmly began to glide along its surface, indifferent to the shock of the young women staring at it from below. This was pretty much the definition of jaw-dropping. 2/3 of the ship remained submerged, but its sail section still towered high above them, and as they stared up at it, the top hatch swung open with a loud metallic clang. こんばんは、タナトスです。 Yeah? Or Kazuki, whichever works at this point. With this casual greeting, the girl who'd emerged clacked the pincers of her artificial hand together and smiled brightly down at them. Yeah, they couldn't get her a normal artificial hand. They gotta get her something that looks like a fucking toy. However, no one proved capable of responding in kind. Without exception, their faces bore the stunned expressions of primitive humans staring up at some alien obelisk. But even among them, Suo Amane looked particularly ridiculous. Her mouth was frozen in a peculiar half grin, but something about her expression seemed oddly fragile, as if she might burst into tears if you poked her with your finger. Observing all this, Thanatos nodded thoughtfully to herself. Perhaps it would be best to lighten the mood with a little joke of some あな sort. たたちが落とした松島みちるは金の松島みちるですか？それとも銀の松島みちるですか？ For a moment, you could almost see the question marks hanging in the air above their heads. As it turned out, Makino was the first to figure out what was going on. When someone asked you a question like this, you just had to answer honestly. But even as these words were leaving her mouth, it occurred to her that they would mean the disappearance of the golden and silver Chiru-Chiru, which seemed rather regrettable indeed. 金のチルチルってなんだ？しまった。それちょっと見てみたいのよ。うわあ、どうしよう、サッチン。落ち着いて、マキちゃん。臭いとか匂いじゃなくて、ちゃんと色で説明しないと。黄色い方です。 Wow. The girl had just described her classmate and the person she'd long served as a maid using the phrase urine yellow. Is that really the most appropriate possible choice of words under the circumstances?
As most of the group was pondering this question, Amane finally drew a ragged breath, her throat quivering with raw emotion. Honestly, Amane and Yuji are about to feel some emotions right now. The name finally slipped out between her lips, and the tears she'd been fighting back began to trickle out of the corners of her eyes. The girl standing above them hadn't changed much since their final farewell in that forest. In fact, it seemed to Amane that she'd barely grown at all, but it was hard to tell with her vision blurred by tears. とりあえず上がっていらっしゃい。あまり時間はないし、とにかくこの場を離脱しましょう。Yep, not a bad idea. そうね。まずは意識不明の風見雄二の収容。次に航行不能になったあなたたちの船は自沈させましょう。証拠を残さないように。チルチルは？じゃあ、それもついでに。Yeah, let's do all this first, and I guess, yeah, we'll take care of that as well. It wasn't as if she'd forgotten, of course. No matter how painful something might be, if you experience an even stronger pain, your mind automatically shifts its focus away from the more minor problem. The same principle applied to this situation. To be more specific, given that a submarine had just emerged from the sea before your eyes, or her eyes, an incongruous, slender young woman had popped out from inside it. And that this young woman happened to be Amane's classmate, who she'd parted from under horrific circumstances many years before. Who could blame her if the fate of a certain urine yellow creature had slipped her mind? Surely the only person entitled to do so would be Mihama Academy's bottle blonde vomit machine, Matsushima Michiru herself. シャチに下から突き飛ばされて宙を舞うアザラシの気持ちを私は深く理解したわ。 Or something along those lines. Struck from below by the net cutter on the bow of the submarine, Michiru had been launched violently away from the boat. It took 10 minutes for them to hoist her up, somewhat the worse for wear, using the derrick from the foredeck, or on the foredeck. そのことに関しては純粋にこちらの不注意だし、必要があれば正式に書面で謝罪もするし、こちらの過失を認めた上で賠償の面においてもできるだけの譲歩をする用意もあります。でもそれだけの目にあっておきながら怪我の一つもしていないあなたって一体何なのかしらね。 She fell out of a fast-moving truck. She fell out of a fast-moving truck in the goddamn woods. She fell out of the truck while it was in mid-air. I don't understand a lot of these things. My god. まずはごめんなさいでしょが。あら、そうね。ごめんなさい。国家の平和を守るための椅子に長く座っていたものだから、どうしてもその言葉とは疎遠なのよ。大体何なのよこの船。どこで手に入れたのよ。あら、あなたと一緒に買ったお船じゃない。忘れちゃったの？買った？私が？いつ？ They did do a lot of buying and selling. ほら、ミャンマーの港で封筒の受け渡しをしたじゃない。あの時に買ったのがこの船よ。インドネシアでヨットとサテを買ったのは覚えてるけど。っていうかこれ本物？いくらしたの？もちろんレプリカよ。ドイツのマニアが勢いと財力に任せて作ったのはいいけれど、置き場所と管理に困って競売に出したのね。見た目のインパクトや話題性はあるし、興味を持つ人も多かったんだけど、結局は誰も買い手がつかなくて、たったの80億円で買えたわ。 Yikes. 80億？普通に買えば500億はするでしょうし、お買い得よね。That's still quite a bit of fucking money. なんかもう数字が大きすぎて全然実感が湧かないわよ。屋形船の上の軽トラック吊り上げ撤去しました。どこに降ろしますか？ご苦労様。一旦デッキに降ろしてくれる？その後は飛行機の格納棟に収容します。エンジンがかかるようであれば自走で棟内に収容して。わかりました、親方。ほら、あなたの出番よ。
いつまで私にひっついてるつもり？ And she seems really happy being reunited with Kazuki. やだ。やだじゃないでしょ。ただでさえ人が少ないんだから、自分にできる仕事は率先してやりなさい。ほら。やだ。わかったわ。後で時間取ってあげるから、今は離れて。さすがに暑苦しい。It seems to be uncomfortable. 本当に？私が今まであなたに嘘をついたことがある？あるんでしょ？ないとは言いません。けど、あなたとの約束は一度も破っていないわ。聞き分けなさい。じゃないわよ。ほら、あっち行って働きなさい。シッシ。シッシって、私犬じゃないよ。I feel like this has been brought up before. タナトスさん、屋形船はどうしましょう？栄光作で牽引しますか？そうね。操舵室が破壊されてしまっては航行もできないでしょうし、かわいそうだけれど、屋形船は船底を爆破して自沈させましょう。お願いできる？了解です。お任せください。あのメイドの子、小峰幸、なかなか使えるわね。気に入ったわ。弟のお嫁さんにするなら、やっぱりああいう働き者の子がいいわよね。Longtime viewers of my channel, we did right back in Labyrinth and Fruit. We did everything right. 私働いてくる。 Oh, that was to get her going. タナトス大佐、自分は何をすればよいでありますか？そうね。あなたは目がいいから対空監視要員ね。後でミリエラ・スタンフィールドのヘリと合流する予定だけれど、それ以外の機影を見つけたら報告しなさい。了解なのよ。私は何をすればいいのよ。別にユージの嫁とか全然興味ないけど、何もしてないと暇だし、何かしてあげてもいいのよ。そうね。積み込み物資のリストチェックは榊由美子がやっているか。逆に聞くけど、あなた何ができるの？ Ouch. 食うことと寝ること。 Well, bye. クソ水平じゃない。まあいいわ。あなたは掃除をしなさい。まずはデッキの送付がけから。掃除？文句を言わないの。弟の嫁は綺麗好きがいいわ。Oh shit. だよ、もう。 Got him. あなたはやればできる子なんだから、そうやって何でも面倒くさがらないの。ほら、働く。ああ、こんなところにいたのね。探したわ。今度はあなたなの？次から次へと、まったくもう。一応積み込み物資のチェックは終わったわ。食料は2ヶ月分、医薬品は半年分、水は2週間でなくなるけど、海水をろ過すれば十分な量が確保できるわ。乗組員は何人分で計算した？私たち美浜の5人と船長が1人、あとはあなたとハルデラさんの8人ね。10人でも少し余るように計算したから、多少の増員は大丈夫よ。一応立花さんとミリエラ・スタンフィールド、あとはジミーの嫁の分も計算に入れておいて。彼女たちも乗船する可能性があるから。That was Jimmy's wife. That was the person that Sakaki did meet, that the principal and JB met, and we just saw yesterday her true identity. 学園長が乗船？ええ、新しい美浜学園の候補地に案内する予定なのよ。彼女もう乗船しているわよ。会わなかった？私が会ったのは船長とハルデラさん、あとは
なんだか不愛想な女の人だけよ。その不愛想なのがジミーの嫁よ。というか、あなた前にも会ったことあるわよね。え？ほら、ジミーのお蕎麦屋さんで猫メイドがいたでしょ。Her true identity. It's really weird, but yep. まあ、彼女の本業は潜入捜査官だしね。ジミーとの結婚も最初は何かの任務の一環だったようなのだけど、偽装結婚の結果、相手に本気になってしまうケースも珍しくはないわ。ジミー本人もその辺の事情は十分に理解しているし、彼女の立場を利用してお蕎麦屋さんという隠れ蓑と貴重な情報源を手に入れたわ。じゃあ彼女の実家のお蕎麦屋を継いだというのも。偽装よ。事実、あのお蕎麦屋さんは2人とは無関係の老夫婦が経営していた店舗をラングレーが買い取って情報中継局として経営しているネストよ。この世は嘘だらけね。Got that right. 確かにそうだけど、それが悪いことばかりだとは思わないわ。そうかしら。少なくともジミー本人はコスプレエッチさせてくれるお嫁さんを手に入れたわけだし彼女ゾーイ・グラハムにしてもまた悲願ともいえる目標に近づいた。目標？それは私が口にする問題ではないわ。 Yeah, but we may be finding out about it soon. あとは彼女と私の弟の2人、当人同士で話し合うことよ。風見くんと？その目標を餌にして今回の彼女の助力を取り付けたのよ。 Well, alright. I think we やあ are... 風見、意識が戻ったようだな。Oh my god! The captain! Oh my god, everyone from the old squad, besides Danny, has made a reappearance! Oh my god! This has been a fantastic ride, and I can't believe that we're still going. Alright, but yeah, we are going to end it there. We are out of time. 74% done. We're almost done with this story. We really are. Alright. That was pretty cool. Got to see Kazuki again. Got to see fucking Lieutenant J again. I don't remember his actual name. It could have been Justin or something along those names. I don't really remember, but regardless, I know where he's from. And it looks like we'll be back with Yuji in the next episode. So thank you very much for watching. I hope you enjoyed. I know I did. And yeah, leave a like, subscribe, and I'll see you guys next time.